Question number 21. A convertible bond with a face value of 1000 is issued at 1350 with a coupon rate of 10.5%. So a convertible bond is issued and the conversion rate is 14 shares per bond. So for one bond, 14 shares will be issued. The current market price of bond and share is 1475 and 80 respectively. So current market price of the bond is 1475 and current market price of share is 80. What is the premium over conversion value? So shares are converted to bond. We need to find the conversion value first. So ഒരു ബോണ്ടിന് 14 ഷെയർസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 80. സോ 14 ഇൻറ്റു 80 1120 ആണ് കൺവേർഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബോണ്ട് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ഇസ് 1475. സോ പ്രീമിയം ഓവർ കൺവേർഷൻ വാല്യൂ ഇസ് 1475 minus 1120, 355. And premium percentage over conversion value will be 355 divided by conversion value into 100, 31.69. Question number 22. Sharanam Limited has issued convertible debentures with a coupon rate 12%. So convertible debentures issue chedu, coupon rate is 12%. Each debenture has an option to convert to 20 equity shares at any time until the date of maturity. So one debentures 20 shares ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. Debentures will be redeemed at 100 on maturity of 5 years. So maturity is 5 years and redemption value is 100. As an investor generally requires a rate of return of 8% per annum on a 5-year security. So rate of return is 8%. As an investor, when will you exercise conversion for given market prices of the equity share of 4, 5 and 6? So market price 4, 5 and 6 എന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് കൺവേർഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if debentures are not converted 1 to 5 yearsൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയായിരിക്കും? 100 face value into 12%. 12 will be the cash flow for each year up to 5 years. And 5th yearൽ redemption value is 100. So 5th yearൽ 100. Present value factor at the rate of 8% വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the present value of the bond as 116. Now we need to find the conversion value at 4, 5 and 6 market prices. So market price per share 4, 5 and 6. Number of shares, one debenture will be converted to 20 shares. So conversion value is 4 into 20, 80. So 820. So market price 4 ആയിരിക്കുമ്പോൾ conversion exercise ചെയ്യും ഇല്ല. Why? Because if debentures are not converted the value is more. Second കേസിൽ ഇല്ല. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 6 ആയിരിക്കുമ്പോൾ you can exercise the conversion because the value is more when the debenture is converted to equity shares. So the bond will be converted to equity share when NPS is 6 and above. Question number 23. Data given below relates to a convertible bond. Face value, coupon rate, number of shares per bond, market price of share, trade value of bond, market price of convertible bond. Calculate the stock value of bond, percentage of downside risk, conversion premium, conversion parity price of the stock. So first one, stock value of the bond. Stock value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ conversion value ആണ്. How do we find conversion value? Market price per share into number of shares per bond. So market price is 12, number of shares per bond is 20. So 12 into 20, 240 will be the stock value or conversion value. Second part, the percentage of downside risk. So what is downside risk? Downside risk is the
loss an investor could face if the market price of convertible bond falls to its straight value. So straight വാല്യൂവും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫോൾ ടു ദ സ്ട്രേറ്റ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസ്ക്. സോ 265 minus 235 divided by 265, you will get the percentage of downside risk. 11.32%. Third part, what is conversion premium? Conversion premium is market price of bond minus conversion value divided by conversion value. Market price is 265 minus conversion value we already calculated in part 1, 240. So 265 minus 240 divided by 240, 10.42 is the conversion premium. Fourth part, conversion parity price of the stock.